Sharma takes stock of situation. Additional NDRF men land in Silchar. Campaigning comes to an end for Tripura by-polls. Parties' candidates make last-ditch effort to woo voters. Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma visits flood-affected areas in Garo Hills. Situation still grim in several areas. And political crisis in Maharashtra, Uddhav Thackeray government on a shaky ground following rebellion within Shiv Sena. Hello and welcome to Northeast Live. I am Pooja and we start the bulletin with a big story from Tripura. Well, the Congress leader and party candidate for Thursday's by-polls is Sudeep Roy Burman, who was injured during an incident of poll violence late Sunday night, has termed the attack as an attempt on his life. Well, talking to Northeast Live shortly after being released from the hospital, Roy Burman said the attackers tried to kill him to create terror. However, nothing will ensure the victory of his rivals. At a time when the BJP has termed the entire incident as a drama, Roy Burman questioned whether his injuries were fake. এগুলো কি সব মিথ্যা? আমি যে মার খেয়েছি মিথ্যা? এটা নাটক? আমি কি এগুলো পেন্ট করে এসেছি আমার চেহারায়? আমার দাঁত পুরো দুটো দাঁত উবড়ে ফেলেছে, এখানে দুটো দাঁত উবড়ে ফেলেছে, এগুলো মিথ্যা? আমাকে খুন করার জন্য জিতবে না, ঘর বন্দি করে রাখলেও জিতবে না, আমি ময়দানে না থাকলেও জিতবে না, ঘরে শুয়ে থাকলেও ওরা জিতবে না। আমাকে খুন করে কাউন্টার মান করার চেষ্টা করা হয়েছে। And addressing the media after his discharge, Roy Burman also made an emotional appeal to the people of Tripura to ensure the victory of democracy. He added the incident of violence has given him more emotional pain than physical. Significantly, Roy Burman also said that he has faith on the police and the Election Commission. Meanwhile, the BJP is firm on its stand that the entire incident related to the attack on Congress leader Sudeep Roy Burman was a carefully scripted drama to gain sympathy. Minister Sushant Chaudhary, who has been at the receiving end of Congress allegations for being present at the spot at the time of the incident, today released CCTV footage to back his claim that Sudeep Roy Burman was not attacked. কংগ্রেস দলের তরফ থেকে যে ধরনের উৎসাহ ওঠানো হচ্ছে, আমি এই ফুটেজগুলো দিয়ে সাংবাদিক বন্ধুদের কাছে অ্যাপিল করব যে আপনারা সত্যটাকে উদ্ঘাটন করবেন এবং রাজ্যবাসীকে সেখানে সঠিক দিশা প্রদান করবেন। ফুটেজ নাম্বার 1, সময় হচ্ছে রাত্র 11:14। আপনারা দেখতে পারবেন কংগ্রেসের কিছু ছেলে পেলে একত্রিত হয়েছে। 6 আগরতলা কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী সুদীপ বাবু গাড়ি থেকে নামলেন, এসে লাল টি শার্ট পরে, মেরুন কালারের সঙ্গে জিন্স পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। রাত্র তখন 11:14, গাড়িটা চলে গেছে। উনি ছেলেগুলোর সঙ্গে কথা বলছেন, দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, লাঠি সোটা হাতে কংগ্রেসের ছেলেরা এসছে। সেখানে একটা প্ল্যানিং হয়েছে, দুদিকে দুটো দলকে উনি ভাগ করে দিলেন। নেক্সট ফুটেজে যান। এটা হচ্ছে 11:14। কংগ্রেস দলের কিছু ছেলেরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, 8-10খানা ছেলে হাতে গোনা লাঠি নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। আমি যেটা বলেছিলাম, আমরা যে অলোক গোস্বামীর বাড়িতে তারা জমায়েত হয়েছিল, সেই অলোক গোস্বামীর বাড়ির গেট থেকে তারা বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে আসছে। এখনই আপনারা দেখতে পাবেন সুদীপ বাবু আসবেন। ওই দেখুন ফ্ল্যাগ তুলছে, বিজেপির ফ্ল্যাগ। এখনই দেখবেন কংগ্রেস দলের প্রার্থী সুদীপ বাবু আরেকটা গ্রুপ নিয়ে বর্তমানে আসবেন। তারা ফ্ল্যাগ ফেলছে রাত্রিবেলা। পরেরটা নাও, এ দেখুন সুদীপ বাবু এগিয়ে যাচ্ছে, ওই ছেলেরা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার পাশে, ওনার সঙ্গে যোগ দিলেন। লাঠি সোটা হাতে, কংগ্রেসের পতাকা হাতে সুদীপ বাবু এগিয়ে যাচ্ছেন ছেলেদেরকে নিয়ে, 15-20-25খানা ছেলেকে নিয়ে।
সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন আমাদের মন্ডল সভাপতির বাড়ির দিকে, যেটা আমরা আগে দাবি করেছিলাম। নেক্সট স্লাইড। সুস্থ অবস্থায় উনি এলেন, কংগ্রেসের ছেলেরা এলো, সময় 12টা। কংগ্রেসের ছেলেরা সবাই বহিরাগত, স্থানীয় কেউ নয়, এই সুদীপ বাবুর গাড়ি। উনি গাড়ি করে বেরিয়ে গেলেন, আর অন্য গাড়িও ছিল। এখন আমাদের প্রশ্ন, টাইম টু টাইম কোন টাইমে কি ঘটনা ঘটেছে স্লাইডে এগুলো ধরা আছে। উনি নিজে লাঠিসোঁটা নিয়ে এগিয়ে গেলেন, যে ওনার উপর আক্রমণ হয়েছে। উনি গাড়ি থেকে এসে নামলেন, রাত্র বাজে 11:14। আমি যদি জিজ্ঞাসা করি কালকে যেটা আমি বলেছিলাম যে রাত্র 11:30 সোয়া 11টার সময় অভয়নগর শুনশান রাস্তা, ওনার কি কাজ ছিল? Minister Sushant Chaudhary also challenged Roy Burman to prove that the latter was attacked in his presence. এখান থেকে গিয়ে উনি নাটক মঞ্চস্থ করলেন, আইএলএস হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হলেন। তবে যদি আক্রমণ হতো, এই 4টা ফুটেজের মধ্যে একটা ফুটেজে থাকতো। আজকে উৎসাহ রটানো হচ্ছে, কি বলছেন উনি? ছেলের হাতে মার খেয়েছি, কষ্ট হচ্ছে। ছেলে বাবাকে মেরেছে, আমার সামনে বলতে পারবেন? আমি অন ক্যামেরা ওনাকে চ্যালেঞ্জ করছি, আমি আপনাকে মেরেছিলাম না আপনি অন্যভাবে আক্রান্ত হয়েছেন? সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বলছেন চোখ দিয়ে জল ফেলতে ফেলতে, আমি সব কিছু জানি, কিন্তু পরিবেশ যেন এমন না হয় যে সম্পর্কটা বিগত দিনে ছিল, এখনো সম্মানের সঙ্গে বলছি, সম্মান করি, কিন্তু সেই সম্মানের জায়গাটা উনি নষ্ট করেছেন। আজকে সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে, এই ড্রামার মাধ্যমে সবাইকে ঘুরে ঘুরে বলছেন যে ও আমাকে মেরেছে, ও আমাকে মেরেছে। সবাইকে বলেছেন গোবেলসীয় কায়দায়, এবং এভাবে করে বিগত দিনে রাজনীতি করেছেন, মানুষের ইমোশন নিয়ে, সেন্টিমেন্ট নিয়ে খেলা করেছেন। And earlier, Tripura Chief Minister Manik Saha also termed the attack as a drama enacted by Sudeep Roy Burman to benefit in the bypolls. How you react to yesterday's incident? Do you condemn it? That is a drama. That is a drama already. The person against whom, our minister, they have lost the complaint. He has already told about the incident. So it was a drama only. Heard that there was some stone planting was going on. So I don't know how, but I heard that he instantly fell down in the presence of the minister, and he has made one drama there. Because of the falling on the ground, he had got the injury. And shifting focus to some other news now, well, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma is in no mood to relent as far as dealing with the prevailing flood crisis is concerned. Well, Chief Minister Sharma is on ground zero to take stock of the situation, particularly in Kamrup and Nolbari districts. Well, Chief Minister Sharma, talking to newsperson, said that the government is leaving no stone unturned to ensure that the flood-affected people have access to proper relief and rehabilitation without any hassle. গতিকে একবার সেইটো বনাব লাগে, পঢ়া-শুনা কৰ। হ'ব, এইগিলা কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। এতিয়া দেহাৰকুছি পূজা মন্দিৰত আহি ৰাইজক লগ পালো। ৰাইজে কৈছে যে ৰিলিফ আদি পাইছে, কিন্তু গাঁৱৰ আন কিছুমান সমস্যা আছে, আৰু মই বাকী কেইটা ৰিলিফ কেম্পতো যাম, আৰু মানুহক যিমান দেৰিলৈকে প্ৰয়োজন আমি সিমান দিনলৈকে সহায় কৰি থাকিম। মই এইটোৱে কৈছো যে শিশুৰ খাদ্যই হওক বা মানুহক ৰিলিফ দিয়াই হওক, কোনো ক্ষেত্ৰতে কৃপণালী কৰিব নালাগে। নন এফেক্টেড মানুহৰ কথা মই নকওঁ, এফেক্টেড মানুহসকলক
সম্পূৰ্ণ যাতে সহায় কৰা হয়। য'ত আমি ৰিলিফটো পাইছো সেইটো পোৱা বুলি ক'লে বাকী মানুহৰ মনটো ভাল লাগিব, আৰু য'ত পোৱা নাই তাত আমি পোৱা নাই বুলি ক'ব লাগিব। গতিকে আপুনি নলবাৰীত যিটো মোৰ ধাৰণা হৈছে, ৰাইজক মই সুধিছো, ৰাইজে কৈছে ৰিলিফত কমপ্লেইন নাই, কিন্তু এওঁলোকৰ আন সমস্যা আছে, চুইচ গেটৰ সমস্যা, ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা। গতিকে আপোনালোকেও জনাই থাকিব ক'ৰবাত যদি কোনোবাই ৰিলিফ নাপায়। যিসকলৰ পাৰ্চিয়েলি ঘৰ ডেমেজ হৈছে, যিসকলৰ ফুল্লি ঘৰ ডেমেজ হৈছে, আমি সকলোকে সহায় কৰিছো। খালি দুদিন পিছতে ডিচিয়েও ইনকুৱাৰী কৰিব, আমিও এটা পৰ্টেল বনাম, তেওঁলোকে নিজৰ ফটো যাতে নিজে আপলোড কৰি দিব পাৰে যে মোৰ ঘৰ ভাঙিছিল বুলি। আমি একদম ধুনীয়াকৈ ৰাইজক সহায় কৰিম। ঘৰৰ লিষ্ট বনাইছে সব মনসা মন্দিৰৰ ৰাস্তা এমপি দিলে এইটো বনোৱা নাই, মাটিৰ অভাৱৰ কাৰণে বনাব পৰা নাই। গতিকে একবাৰ সেইটো বনাব লাগে। পঢ়া শুনা হ'ব, মই একলা কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। এতিয়া তহঁতি ইয়াতে খোৱা বোৱা পাইছ নে নাই? আৰু বেছিকৈ লাগে? ৰাস্তাটোৰ কথাটো বেলেগ, আগত খোৱা বোৱা পাইছ নে নাই? এজনে ক। আজি ৰিলিফ দিছে, চাউল দিছে 1 পাল্লা 2 পাল্লা মান কৰি, দালি 1 কেজি, মিঠাই তেল আধা লিটাৰ। কালিও দিছিলে? কালি ৰিলিফ পাইছে, পানীৰ বটল, চিৰা, এতিয়া তোক কিমান লাগে, তই কিমান খাবি আৰু চিৰা কৌ? এই ইয়াক 2 কেজি মান চিৰা দি দিছে, তই কিন্তু খাবা লাগিব। দিছে পানীৰ বটল আৰু ব্ৰেড দিছে। ইয়াতে অলপ কেণ্ডেল চেণ্ডেল লগা আছে, সেইখিনি কৰি দিম। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল ঘৰকেইটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু মনসা মন্দিৰৰ ৰাস্তাটো বনাব লাগে। ঠিক আছে, লাইটৰ ব্যৱস্থা লাগে। On the other hand, amid the deteriorating flood situation in Silchar, a 54-member NDRF team landed in Barak Valley this afternoon to join the relief and rescue operations. The situation is grim in Silchar town, with almost all roads and localities submerged. Stranded people are being rescued from several locations, with SDRF and other rescue teams working round the clock to reach out to all those affected by the deluge. हमें कल लगभग 1 बजे के आसपास पता चला कि हमारी जो 4 टीमें हैं भुवनेश्वर की, एनडीआरएफ की 4 टीमों को असम आना है। तो कल ही सारा कोऑर्डिनेशन हो गया था और आज अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock हमारा एयरफोर्स की तरफ से स्पेशल फ्लाइट मिल गया। टोटल हमारी 4 टीमें हैं और 4 टीमों के साथ जितने फ्लड रिलेटेड इक्विपमेंट है सब साथ में है। तो अभी जो फर्स्ट एक बार जो राउंड लगा है फ्लाइट का, उसमें 2 टीमें हैं। Meanwhile, SDRF and NDRF men are engaged in rescue operations within Silchar town, where people are stuck in their houses in several localities. আমি ওই পদ্মনগর মন্দির দিকে বিলপার
আজকে 2 দিন থেকে আমরা আর কোনো খাওয়ার জল নাই, খাওয়ার লাগি আমরা কোনো জল পাইতেছি না, কোনো সাপ্লাই তো ডুবিয়েই গেছে গিয়া, সাপ্লাই তো নাই। তো আমরা বিসলারের বোতল লইয়া যে কোনো জায়গা থেকে জল আনতাম, এই সুবিধাটুকু নাই। প্রশাসনের তরফ থেকে কোনো জল নাই, কোনো কেউ দেখাও করছে না, একটা বোর্ড পর্যন্ত আমরা পাইয়ার না। 2 দিনে কষ্ট করিয়া আপনারা রিকোয়েস্ট করিয়া এই মাত্র বোর্ড পাইছি। তো এইসব নিয়ে যদি প্রশাসন চিন্তা না করে তাহলে কেমনে চলবো? না ডিসিও আইসুন না, আমরা লোকাল এমপিও আইসুন না, এমএলএও আইসুন না, কেউই আইসুন না। আমরা তো লাস্ট ফ্রাইডে থেকে যেমন শুক্রবার থেকে জল ঢোকা শুরু হয়েছে, আর গতকালকের থেকে বেশি জল ঢোকা শুরু হয়েছে, মানে পুরো 4 ঘন্টায় পুরো ফার্স্ট ফ্লোর ঢুকে গেছে। And the flood situation in Silchar is critical to say the least. Almost all parts of the town are submerged and there is no sign of the water receding any soon. Well, locals have termed the situation as the worst witnessed since 1985. And as all major localities remain submerged, relief and rescue workers are struggling to reach out to affected people. While a team of 54 NDRF team has arrived this afternoon, the task is clearly cut out for the rescue workers given the magnitude of the crisis. All right, so this is what is the condition in the Silchar town. As you can see, the flood situation in Silchar town is critical to say the least. Almost all parts of town are submerged and there is no sign of water receding any soon. Locals have termed the situation as the worst witnessed since 1985. As all major localities remain submerged, relief and rescue workers are struggling to reach out to the affected people. And while a team of 54 NDRF team has arrived this afternoon, the task is clearly cut out for the rescue workers given the magnitude of the crisis. You can see the operation to rescue the people is on. The situation is vulnerable. It has never been seen before. Each and every point, the way to the medical college, the way to the cremation ground, which is the only cremation ground of Silchar, it's underwater. It is a very critical time. It's a matter of challenge for both the government and the district administration. Government is trying its hard to save each and every people, but you can see the condition. Each and every residential and commercial area is underwater. Everyone is trying to get saved. Many missionaries are trying to save the people, to rescue the people to a safest place. The level is not getting down. It is still 21.57. It's still in the rise, and you can see the people are trying to somehow move from the stuck area from their home to that place which is safe for them. You're watching Northeast Live with camera person Nirmal Malakar. I'm Vikram Sarkar from Silchar. All right, my colleague Vikram Sarkar joins us over the phone line to give us the latest update on the situation. Well, Vikram, as you are on ground zero, almost all parts of the Silchar town are submerged and there is no sign of water receding any soon. And we also have seen that NDRF people are finding it difficult to reach out to the people who are stuck in the flood waters. So give us more updates at this point in time. Yes, Pooja, the situation is getting worse. Each and every the time is passing by. The last time when we were there covering it, the rise was at 21.57, and presently the information we got, the update is it has risen more to 21.59, and each and every areas are getting under deeper and deeper under the water. There are so many places which left out. If we have to mention, like the Tarapur area, the Durganagar area, Tarapur Manipur area, the left out areas are also getting covered with water now. It is a very critical situation that is coming up. If this trend continues, then it will be no one can deny that each and every roof will be underwater, because we have seen today many of the places the water are running over the roof. There are many such residences we have seen, and as per the instruction of CM Dr. Himanta Vishwa Sharma, a troop of 105 jawans of NDRF from Bhubaneswar is supposed to arrive. 54 has already arrived, and another 51 will be arrived very soon. And just now, the latest update that we got, that the Indian Air Force
in their flight brought a team of CRPF Jawans to get deployed in the major part, because it's showing the people are also trying to rescue, but the machineries which are needed, like all the machineries like Assami rifles, BSF, CRPF, NDRF, SDRF, all are working all together in each and every part, but still many are left out to get rescued from their stuck place, Pooja. Right, Vikram, as we can see that all major localities remain submerged at this point in time, and it's fine. The relief and rescue workers are struggling to reach out to the affected people. So how long will this rescue operation take place? Well, Pooja, we had a talk with one of the executive magistrate, Noor Hussain Mobin, when we were covering. Their team was also trying to rescue. We asked that how long you think or your administration thinks that it will stay. As because until and unless the water level goes down, this situation will get continue. And for the next 1 week, we can presume at least for 1 week, the situation will be the same if until and unless the river water get down below the danger level, Pooja. All right. Thank you, Vikram, for giving us those details at this point in time. All right, if we talk about the situation in Meghalaya, so the situation is also grim in Meghalaya's West Garo Hills and South Garo Hill districts, where floods caused huge loss to property. And among the worst affected places are Dalu, Gambagri, and Pura Khasia. On the other hand, in South Garo Hills district, Siju, Rongara, Maheshokla and Kalhu have been badly affected by the deluge. It needs to be mentioned here that Kalhu and Maheshokla have been cut off from the rest of the region. Road infrastructure has been badly hit, with strategic bridges being washed away in several areas. Well, Chief Minister Conrad Sangma today visited the flood-hit areas in both the districts and assured of all possible help from the government at this hour of crisis. We are in Dalu area today, and again, because of heavy rains, there has been a lot of damage. But here, mostly the damage has been to the roads and infrastructure. As you can see, bridges like these have been washed out, and now there's a disconnectivity between villages, and so we have a huge challenge now to bring that back. So we have just come here with the Honorable MLA and other officials from PWD and other departments and the Deputy Commissioner and officials to see the situation, monitor it, and to immediately rectify it so that we can bring back the entire life to normalcy out here. So we will do what we can, and we have urged PWD to take immediate action so that the bridge can be restored at the earliest, so that people can have the necessary connectivity in this particular route. With that, we take a short break. Stay tuned for more news. Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Oh, bah. অভূতপূর্ব ভ্যারাইটি, অপূর্ব মূল্য, ডাউনলোড উইশো। Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্যা চিমেণ্ট। সূৰ্যা চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। Evening Prime, the primetime news at 7. Now, in a whole new look. Only on Northeast Live. Your station, your voice.
Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Welcome back. And before moving to some other stories, let's take a look at the headlines once again. Senior Tripura Congress leader Sudeep Roy Burman terms Sunday's attack as an attempt on his life. BJP stands firm on drama jibe, releases CCTV footage to back claim. Assam flood situation continues to be grim. Chief Minister Himanta Biswa Sharma takes stock of situation. Additional NDRF men land in Silchar. Campaigning comes to an end for Tripura by-polls. Parties' candidates make a last-ditch effort to woo voters. Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma visits flood-affected areas in Garo Hills. Situation still grim in several areas. And political crisis in Maharashtra, Uddhav Thackeray government on shaky ground following rebellion within Shiv Sena. Well, on to Tripura again. Well, campaigning for the by-elections to 4 assembly seats in the state ended today, with parties and candidates making a last-ditch effort to woo the voters. From Chief Minister Manik Saha to Congress and CPIM candidates, all were seen engaging in door-to-door campaign and roadshows as campaigning came to a close today. All right, so as campaigning for the by-elections to 4 assembly seats in the state ended today, with parties and candidates making a last-ditch effort to woo the voters. And on your screens is Chief Minister Manik Saha to Congress and CPIM candidates. All were seen engaging in door-to-door campaign and roadshows as campaigning came to a close today. All right, our assistant news editor Pinaki Das joins us live from Agartala to give us the latest on the campaigning thing. Well, Pinaki, as campaigning for the by-elections to 4 assembly seats in the state ended today, so how was the day? And we saw that Chief Minister Manik Saha and other candidates were seen a last-ditch effort to woo the voters. Tell us more about it. See, since morning, all the candidates were busy except Sudeep Rai Burman since he was hospitalized. Other candidates were very busy in the last moment. They were going from door to door, and after that, in the second half, they started with the road shows in which colorful rallies were organized. And in one of the Congress roadshow, Sudeep Rai Burman himself had participated. After he addressed a press conference in the Congress Bhavan, he also participated. So Agartala had seen a lot of colors today with all the political parties try to show their strength, their support. This is very natural, including the CPM, all Trinamool, Congress, BJP, everyone was busy with this. And because this is the last moment after 4 o'clock, the campaigning had stopped. The formal campaigning has stopped, and now the election commission is busy about giving the message to the voters and the political parties that everything will be peaceful. But still, now the hard work for the political parties is to how they do their campaign, but not in the open formal way, but in other way. But overall, till 4 o'clock, Agartala full of rallies, colorful rallies from various political parties. Okay. The last moment effort to convince the voter. All right, now, Pinaki, how are the arrangements Pooja. for the polls, the security arrangements, if we talk about, and how many polling stations have been designated as sensitive or hypersensitive?
See, till now, there has been none of the polling stations has been hypersensitive, but it is said that sensitive and vulnerable, that are the two categories in which, and in Bardwali, mainly I am telling about the Agartala, where the main fight is because the prestige vote for both the political parties for because the 20 this election is important for the 2023 assembly election. And so there are total 14 centers which have been in both the seven centers which have been designated as vulnerable or sensitive. None have been designated as hypersensitive, but at the same time, the election department had in the press conference that they have said they are convinced enough that this election will be totally different. Huge security force, more than adequate security force. The SP was there, West District SP was there, and he said there was a small sporadic incident, but those did not take place in front of police. They were there, small. He accepted it, but people will see into that the central paramilitary force are dominating the areas, even the interior areas, so that not only the political party leaders and others, but the voters are also convinced that this will be a, a election where lot of security measures has been taken, and at the same time technology has been used so that the secrecy is maintained, and everything can be kept under a vigilance of the department, in the sense webcasting will be there in all the inside the voting centers at the simultaneously with video recording, and a special officer has been designated to see that no one can disrupt the webcasting or temper the CCTV camera or the camera which is being used for webcasting. So this is a message that the election commission is trying to give, so that thing is done in a proper manner and the voters have the confidence to cast their vote properly, safely. That is what the election commission is trying to give, Okay. and they have said not only adequate, more than adequate security forces are there. All right. Thank you, Pinaki, for giving us those details at this point in time. And meanwhile, the district election officer, along with the returning officers and SP West Tripura, briefed the media a short while ago. Let's listen in. ছয় আগরতলা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি আর 8 টাউন বর্দুয়ালি অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সিতে বাই ইলেকশন হচ্ছে, যেখানে টোটাল পোলিং স্টেশন 6 আগরতলাতে হচ্ছে 55টা আর পোলিং স্টেশন লোকেশন 26টা। সেম 8 আগরতলা 8 টাউন বর্দুয়ালি অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সিতে 56 পোলিং স্টেশন আছে আর পোলিং স্টেশন লোকেশন হচ্ছে 22টা। ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন আমরা রেগুলারলি রিভিউ করছি, আর ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশনের জন্য পোল ডের আগে থেকে বিভিন্ন জায়গায় এরিয়া ডোমিনেশন সিএপিএফ এর মাধ্যমে হচ্ছে। আমরা সাফিসিয়েন্ট ফোর্স পেয়েছি, আমরা তাদেরকে ডিপ্লয়মেন্ট করেছি বিভিন্ন জায়গায়, আর সেটা এখনো বিভিন্ন জায়গায় ফুড পেট্রোলিং, এরিয়া ডোমিনেশন অ্যাক্টিভিটিস সেগুলি চলছে। তো পোলিং স্টেশনে আমরা এডিশনাল পোলিং স্টাফ দিচ্ছি। এবার মাইক্রো অবজারভার্স ডিপ্লয় করা হচ্ছে প্রতিটি পোলিং স্টেশনে। ওয়েবকাস্টিং প্রত্যেকটা পোলিং স্টেশনে হবে, ভিডিওগ্রাফি প্রত্যেকটা পোলিং স্টেশনে হবে, সিএপিএফ ডিপ্লয়মেন্ট আমরা প্রত্যেকটা পোলিং স্টেশনে করছি। প্রত্যেকটা পোলিং স্টেশনেই ভোটার অ্যাসিস্ট্যান্স বুথ আমরা করব। আর আমাদের এখানে যে ডিসপার্সেল আর রিসিভিং সেন্টার, সেটা উমাকান্ত একাডেমি মাঠে সেটা আমরা করব। আজকে সন্ধ্যা 5টা থেকে শুরু করে 24 তারিখ সকাল 5টা পর্যন্ত 144 ইম্পোজ করা হয়েছে এই দুইটা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি এরিয়াতে, যেটাতে বিভিন্ন ধরনের রেস্ট্রিকশন, সেগুলি আপনাদের হাতে হয়তো পৌঁছে গেছে এখনো। বিভিন্ন ধরনের রেস্ট্রিকশন মানে 5 জন বা তার বেশি একসাথে জড়ো হতে পারবে না, একটার বেশি গাড়ি বা বাইক মানে গ্রুপে কোনো জায়গায় মুভমেন্ট এই অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সির মধ্যে করতে পারবে না। এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের রেস্ট্রিকশন সেখানে ইম্পোজ করা হয়েছে। আর এটাতে অবশ্য যে ভোটার যারা পিসফুলি ভোট দিতে থাকবে তারা এই রেস্ট্রিকশনের মধ্যে পড়বে না।
All right, we have a big breaking story at this hour, viewers. A violence broke out in the heart of Imphal city a short while back after protesters clashed with security personnel. As per inputs, the scuffle erupted after security personnel stopped members of the United Committee Manipur in carrying out a protest pertaining to the international border fencing works with Myanmar. It may be mentioned here that UCM is alleging that Manipur will cede a large portion of land to Myanmar by the time the fencing along the international border. So, breaking news at this point in time, viewers, a violence broke out in the heart of Imphal city a short while back after protesters clashed with security personnel. As per inputs, the scuffle erupted after security personnel stopped members of the United Committee Manipur in carrying out a protest pertaining to the international border fencing work with Myanmar. It may be mentioned here that UCM is alleging that Manipur will cede a large portion of land to Myanmar by the time the fencing along the international border. Today, United Committee Manipur USM and its minded organizations of the Manipur people, we protest today against the disputed area fencings, whether security fencing or border fencings along the Indo-Myanmar border area from pillar number 79 to 102 area, which was visited by the team of the United Committee Manipur. We, United Committee Manipur and the Manipur peoples, appeal to the Manipur government and please give us and please inform to us the clarifications of the disputed area of the our Manipur boundary along the Indo-Myanmar border. And then we, the United Committee Manipur or the people of the Manipur want to know the declarations of the disputed area. All right, my colleague Sharat Chandra joins us over the phone line to give us the latest on this big breaking news coming in from Manipur. Well, Sharat, the dramatic visuals are there, a protest over fencing along a Myanmar border. How did things escalate? Yeah, Pujara, first of all, you have just rightly mentioned that after a very long gap, now today we can witness a strong protest at the heart of the city, that also by the United Committee Manipur. United Committee Manipur is a very active social civil society organization in Manipur. And you say so far as this land dispute along the Indo-Myanmar is concerned, is a very long-pending issues. And UCM, United Committee Manipur, time to time, they always raise their voices, always vocal on this land dispute between the India and Myanmar on the part of the Manipur. And you see, before today's protest, also United Committee Manipur member already visited the border site where this fencing is on, and they also expressed that until and unless this border dispute is resolved, then the fencing should be stopped. These are the very important demands from the United Committee Manipur. And yes, once again, I also want to just remind that this border issue is a very long-pending issue. And yes, I think United Committee Manipur is demanding to the state government that state government should come up with a clarification that until and unless the border dispute is resolved, then the fencing should be stopped. And you see, I think so far as
this is the international border in between the Indian side and the Myanmar along the Manipur land. I think state government cannot, I think, alone resolve the problem. I think the central government also need to intervene in this particular issue so that this border dispute can be resolved and fencing can be done in the days to come. Puja. And Sharad, were the groups and general public not taken into confidence before going ahead with the fencing work? You see from Myanmar side also, always Myanmar authority side, they are aggressively trying to grab the lands along the Indian side in Manipur land, and you see it's a very, I already mentioned that it's a very long pending issue, I think, and I think state government cannot alone resolve this border dispute, and the center need to be intervened, and this border dispute in between the Indian and this Myanmar can be resolved. Otherwise, I think such a protest can be seen in the days to come, and it is also a very big issue that while the fencing is on, Manipur is going to lose large number of vast area of land again. So this is a big issue, and United Committee Manipur, they are always vocal in this regard. But this time, I think at the center also this is BJP, at the state also this is BJP. Now I think state need to consult, state need to forward this issue to the center so that it can be resolved with the intervention of the center. Usha. All right. Thank you, Sharad, for giving us those details. Shifting focus now, will India observe the International Yoga Day today, along with the rest of the globe, celebrating the traditions and legacy of yoga? Well, this year's International Yoga Day was observed under the theme Yoga for Humanity. Prime Minister Narendra Modi led the nation in observing International Yoga Day in a grand event at Mysuru Palace, which was also attended by Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai and Union Ayush Minister Sarbananda Sonowal, among others. The Prime Minister, along with the rest of the gathering, participated in some yoga exercise to mark the occasion. Sporting an Assamese gamusa, Prime Minister Modi took part in the yoga exercise at the venue, along with the rest of the crowd. Addressing the event, Prime Minister Narendra Modi talked of the importance of yoga in people's daily lives. And talking at the occasion, Prime Minister Modi further said that yoga is an instrument to bring peace to the society and also makes people conscious. आज योग दिवस के अवसर पर मैं कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी, अध्यात्म और योग की धरती मैसूरू को प्रणाम करता हूं। मैसूरू जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। आज योग वैश्विक सहयोग का पारस्परिक आधार बन रहा है। आज योग मानव मात्र को निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। हम आज सुबह से देख रहे हैं कि योग की जो तस्वीरें कुछ वर्ष पहले केवल घरों में, आध्यात्मिक केंद्रों में दिखती थी, वो आज विश्व के कोने-कोने से आ रही है। And International Yoga Day celebrations were also observed in Assam. A grand event was held today at Dibrugarh, which was participated by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma. The event was also attended by Health Minister Keshav Mohanto and Culture Minister Bimal Bora, among others. The event saw Chief Minister Sharma participate in a mass yoga exercise along with a large gathering on the occasion. Addressing the event, the Assam Chief Minister talked about the benefits of yoga and how it can bring in a positive change into the lives of people.
असम में बाढ़ का संकट से लोग गुजर रहा है, फिर भी इंटरनेशनल योगा डे पूरा सारा असम में ऑब्जर्व हुआ है। डिब्रूगढ़ में इनका सेंट्रल फंक्शन था। 75 आइकॉनिक प्लेस में ये योगा दिवस मनाया गया। मैं असम वासी को धन्यवाद देता हूं और साथ साथ में ये बाढ़ परिस्थिति जल्द ही खत्म हो जाए, सभी लोग सिक्योर रहे, निरापद रहे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। And spreading a message of communal harmony, a madrasa in Lucknow observed International Yoga Day today, where students were seen practicing yoga. Take a look. सभी मदरसों को भी संदेश देना चाहेंगे कि बाकी जो शिक्षा में बदलाव आ रहे हैं या समाज में जो बदलाव आ रहे हैं या शासन की जो भी नीतियां हैं, मदरसे उनके साथ हैं। जो भी नीतियां सरकार बनाती है वो सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए हैं, मदरसे उसमें शामिल हैं। और अगर योग दिवस मनाया जा रहा है तो ये सबकी बेहतरी के लिए है, सबके बेहतर स्वास्थ्य के लिए है, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। और इस तरह की समस्याओं से हमारे मदरसे के बच्चे भी ना जूझें, उनका बेहतर स्वास्थ्य हो, उनका बेहतर मानसिक स्वास्थ्य हो, इसलिए योग को वो अपने जीवन में अपनाएं। और ये भारतीय परंपरा है और विश्व को जो हमने दिया है, ये बहुत बड़ा एक उपहार विश्व को भारत की तरफ से गया है। और अपनी संस्कृति पे और अपने इस ज्ञान पर हमें गर्व करना चाहिए। मेरा मकसद ये है कि जैसे सामान्यतः ये सोचा जाता है कि मदरसों में ये एक्टिविटी नहीं होती है या योग वगैरह मदरसे में नहीं होते हैं, तो सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मदरसों में सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे सब एक जैसे होते हैं। तो अगर ये वर्जिश है, एक्सरसाइज है, ये शरीर के लिए और मन मस्तिष्क के लिए, तो सब के लिए है। इसका किसी मजहब से सीधा कोई ताल्लुक नहीं है। ये भारतीय संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और जब मैं भारतीय संस्कृति कहता हूँ तो ये बहुत विशाल शब्द है, इसमें बहुत सारी धाराएं मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलकर बनता है ये। तो ये हमारी संस्कृति है, हमने विश्व को ये गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है, और स्वयं हमें इस पर गर्व करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि वर्जिश तो इस्लाम में एक अहम हिस्सा माना जाता है और वर्जिश हम लोग भी करते हैं, सुबह बच्चे भी करते हैं। और जिसे जिस पैमाने पे ये एक कार्यक्रम मनाया गया एक हफ्ते में, इस तरह से तो मदरसों में शायद नहीं हुआ था, वो पहली बार हो रहा है। इसको उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ, कहता हूँ कि इसको किसी मजहब से मत जोड़ें। ये तो एक जिस्मानी कसरत है और इस्लाम का एक अहम हिस्सा है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये कसरत किया करते थे और वर्जिश किया करते थे। तो ये कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो हम तो अपील करते हैं सभी मुस्लिम भाइयों से, मदरसों वालों से, कि वो वर्जिश किया करें। ये सेहत के लिए भी, जिस्मानी सेहत के लिए भी और दिमागी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। On the other hand, the 48th Battalion of the Indo-Tibet Border Police observed International Yoga Day in a Chakung base point, 4,685 at 15,370 feet. Well, it is situated at India-China border above Tamze and below Chola Range, East Sikkim. पीछे And ITBP Jawans also observed a yoga at Lachit Ghat in Guwahati. सामान्य श्वास के साथ कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। यहीं से धीरे-धीरे वापस। On the other hand, ITBP Jawans also observed a yoga day in the peaks of Himalaya at a height of 14,500 feet. Meanwhile, International Yoga Day was also observed in Italy and Denmark, along with other parts of the world. Take a look.
Ragazzi, pedi, Mahangale punyabhume twadarte padatve shakayo namaste namaste Prabhu Shakti Mana Hindu Rashtra. And now let's look down, touch the chin to the chest and hold here. Try to get the chin to the chest. It's excellent for your thyroid. Inhale, come back up. And now we're going to do our neck rotations 5 times each side. So let's begin. So any direction, just begin. So 1, and 5. Perfect. And come back up. Excellent. Now we're going to come down to our arms. All right, shifting focus to some other news now. Well, Manipur's Churachandpur district has witnessed a large number of unnatural pig deaths since the past few months, but authorities claim that they have received no formal information from the pig rearers. Well, talking to Northeast Live, Director of Churachandpur District Veterinary Office, Gojendra, has confirmed this. The veterinary official further appealed the public to inform their nearest veterinary department so that the officials can collect samples for confirmatory diagnosis, especially keeping in mind about the outbreak of African swine fever. Meanwhile, pig farmers in the district have been hit hard in view of unnatural pig deaths in large numbers. Actually, we didn't get any official report of deaths of pigs. It is learned that a large number of pigs have been dead, unnecessary death. For that, as a preventive measure, what I appeal to the farmers is that if any unnecessary of pig population found in any part of some district, please contact or inform to the nearest veterinary officer or field staff so that the official can collect the samples for confirmatory diagnosis. Further, as a preventive measure, we'll providing some contact numbers of our officers who are posted who are posted in Churachandpur district. We need to arrange some awareness campaign regarding any sort of disease, economically important disease of livestock. For that, I'll do my best. I do appeal all the farmers or people of Churachandpur district to cooperate with me. And coming back to the big story from Tripura, well, Congress leader and party candidate for Thursday's by-polls, Sudeep Roy Burman, who was injured during an incident of poll violence late Sunday night, has termed the attack as an attempt on his life. Well, talking to Northeast Live shortly after being released from the hospital, Roy Burman said the attackers tried to kill him to create terror. However, nothing will ensure the victory of his rivals. At a time when the BJP has termed the entire incident as drama, Roy Burman questioned whether his injuries were fake. এগুলো কি সব মিথ্যা আমি যে মার খেয়েছি মিথ্যা, এটা নাটক। আমি কি এগুলো পেন্ট করে এসেছি আমার চেহারায়? আমার দাঁত পুরো দুটো দাঁত উবড়ে ফেলেছে, এখানে দুটো দাঁত উবড়ে ফেলেছে, এগুলো মিথ্যা? আমাকে খুন করার জন্য জিতবে না, ঘর বন্দি করে রাখলেও জিতবে না, আমি ময়দানে না থাকলেও জিতবে না, ঘরে শুয়ে থাকলেও ওরা জিতবে না, আমাকে খুন করে কাউন্টার মান করার চেষ্টা করা হয়েছে। And addressing the media after his discharge, Roy Burman also made an emotional appeal to the people of Tripura to ensure the victory of democracy. He added the incident of violence has given him more emotional pain than physical. Significantly, Roy Burman also said that he has faith on the police and the Election Commission. And while news and updates continue on Northeast Live, so stay tuned for more news. Thank you.
Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage.